हेलो गाइस, किशन इज वेलकम टू आवर चैनल डीएनजे। आज हम करूया एक रेसिपी ब्लॉग पोक चिली फ्राय. सो हांक इंग्रेडियंट्स जाय आसतले. ओके गाइस, यांचो हांवें गेला बेली फॅट गेल्या मातशें बरें कित्याक ताका एडिशनल फ्लेवरूय येता, बरो टेस्ट येता. ओके, बेली फॅट गेला आनी मॅरिनेशना जाय आसता आमकां जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरीक पावडर, सॉल्ट टू टेस्ट, विनिगर. आमगे गोवन विनिगरूय घेवपा जाता, नाजाल्यार हिंग रायस विनिगर म्हण मेळटा. सो रायस विनिगरूय घेवपा जाता आनी टॅमरिंड. आनी हेंचो हे आहा ऑयस्टर सॉस घाता हांव थोडें, कित्याक म्हाका ऑयस्टर सॉस घालून मातशें टेस्ट बरो येता. आनी ही आहा आमगेली वुस्टरशेर सॉस. आनी मागीर जाय पडटा हांकां मॅरिनेशन कोन्न जालें म्हणटरी एक 1 hour to 2 hours दवरूं जाता. तुमकां जाय जाल्यार ओवरनायटूय दवरे, फ्लेवरूय मातशें बरें येता, टेस्टूय बरें येता. सो मॅरिनेशन जालें म्हणटरी हांगा जाय पडटलें पियाव गेला हांवें, पेपर्स गेले सगळे 3 कलरांचे, तर 2 कश्मीरी चिलीज गेले, कोरिएंडर आनी 2 चिलीज गेले. चिलीज तुमकां जाय जाल्यार एक्स्ट्रा घाले. हांवें दोनी घायले कित्याक आमगे थोडे स्पायसी आहाय चिलीज. सो चल आमी स्टार्ट करूया पोक चिली फ्राय. चड बारीकूय कोनाकाय, चड मोटेय कोनाकाय, इतले मोटे केल्यार पुरो. ओके गाइस, हेंचो एक कातोला. आतां मॅरिनेशन स्टार्ट करूया. सो पयलीं घालया आमी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून घायल्या पुरो. हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, तुमगे टेस्ट प्रमाण तुम घाले सॉल्ट. 3 टीस्पून विनिगर घाले. 1.5 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस. वन टेबलस्पून अशें वॉचेस्टर सॉस घाले. आतां तें सगळें बरें करून मिक्स करूया. हांव हातीनूच कोता कित्याक बरें करून लागो जाय. ओके गाइस, हेंचो आमगे मॅरिनेशन कोन्न जालें आतां. सो आतां आमी मॅरिनेशना एक ऑर नाजाल्यार 2 ऑर मॅरिनेशना दवरया. मीन वायल आम्याचो हे व्हेजिटेबल कातोरया आमगे नेक्स्ट प्रिपरेशनाक. ही सगळी व्हेजिटेबलां, ऑनियन्स आनी बेल पेपर्स न्हू स्क्वेअर कातोरे, नाजाल्यार ट्रायंगल शेपीन कातोरे. कित्याक भाजयेन म्हणटरी ती बरी दिसताय आनी मागीर सर्व कोता आसता तांकां बरो टेक्स्चर आनी बरो एपियरन्सूय बरें येता.
आतां आमगे कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करुया. हेचो कायल दवरया आतां. डायरेक्टली पोक घायले कायलीक. तेल बील कांय घायना कांय आतांच. हेंचो हितू हांव आतां थोडें उदक आतां चड घायना कांय उदक, कित्याक हें उदक आतां सुंडटलें. आनी स्टार्टींग आतां सगळें मिडियम फ्लेमीचेर कूक करपाचें. आतां एक आमी 70% अशें कूक करुया, कित्याक मिडियम फ्लेमीचेर आहा न्हू तें, तेज्यान बरें उदक सुंडटलें. आनी तें उदक सुंटत तें सारकें ड्राय कोरनाकाय, कित्याक तें उदक आमकां जायें. तें आतां हांव सेपरेट काडून दवरतलों. सो आतां हें बरें उदक सुंटलां, ग्रेवी जाली ती बरी. ती आतां एक सेपरेट बॉलां काडून दवरपाची. सो आतां हांव हिंग थोडें तेल घातां आनी तें मातशें एक गोल्डन ब्रावन अशें जावं पसून हांव तें भाजतलों. सो आतां हिंग आमगेलो मासा कलर चेंज जाला. हिंगा मात आमगे वेजिटेबल एड करुया. आतां आमी एड करुया कश्मीरी चिलीज, ग्रीन चिलीज आनी आमसाण. हिचो आमगे ती काडो ती ग्रेवी हितू आतां आमगे 2 मॅगी क्यूब एड करुया. केसल्यो मॅगी युजा करूं जाता, हांवें घायल्या वेजिटेबल मॅगी. हिचो हिंगा आतां आमगे ती ग्रेवी केल्लो ती एड करपाची. हो पार्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक एका जाय फ्लेवर आसता. ताका लागून तुका स्टार्टिंगां सांगलोलें तें उदक सुंटत तें चड आखें ड्राय कोनाकाय. थोडी ग्रेवी दवरयाय सायडीन, ती हिचोय आतां घालपाची. आतां आमी बरेंको मिक्स करुया, कित्याक वेजिटेबलां न्हू तो सगलो फ्लेवर बरोको मिक्स जावपा जायो. ह्यो आमगे वेजिटेबल आहाय त्यो पियाव आनी बेल पेपर्स ओवर कूक कोनाकाय, कित्याक त्यो बऱ्यो क्रंची आसपा जायो. आतां आसतो बऱ्यो क्रंची लागपा जाय त्यो. सो आतां आमगेलें हें कुकिंगाचें लास्ट स्टेप, थोडी कोरिएंडर एड करपाची. हिचो आमगेली पोक चिली फ्राय रेडी. आतां हांव गॅस बंद करतां. आतां आमी प्लेटी सर्व करुया.
हॅलो फ्रेंड्स, हिचं हांगे पोक चिली फ्राय रेडी जाल्या. आतां बायलेको दिता चोयता कशी लागत ती टेस्ट करू. सो फ्रेंड्स, ड्रेन्सना न्हू स्पेशल रेसिपी चोय पोक चिली फ्राय केल्या. दिस वॉज अ रिक्वेस्टेड रेसिपी. ओके जोबिना, दिस वन इज फॉर यू. आणि प्रेझेंटेशन बीन न्हू सारकें मगे गोवान ते भाशेन केलां. ओके चोयला आसता तुमी. आतां टेस्ट कोण चोया न्हू. लिंब पिठा. As always, perfect taste. Hoच taste no ड्रेन्सना गेल्या एवरी टाइम येता. ओके आणि जायचां तेगे फ्रेंड्स तेका स्पेशली करपा लायताय बिकॉज आय डोंट नो हाव बट इट टर्न्स आउट रियली गुड. तेगे आतां हांव नोको कितकोन म्हूण बट इट वॉज व्हेरी टेस्टी. सो फ्रेंड्स, तुमकां हो व्लॉग केस लागलो तो सांगाय. ही आमगेली रेसिपी केश लागोल ती सांगाय. ओके तुमी बी ट्राय कोन चोय. तुमगे कितकोन टर्न आउट जाती पोक चिली फ्राय. आणि जोरी तोरी आमगेली ही रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार कमेंटा सांगाय. लायक कोराय, शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्सां कडेन. इसरो नाकाय. ओय आणि सबस्क्राइब कोराय. टू दोज हू हैव नॉट येट सबस्क्राइब, प्लीज डू सबस्क्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल DNJ. We will soon see you in our next vlog. Till then, take care. Bye bye.